This is Answers from Bh.Gita Chapter 2, Sankhya Yoga, verse 266. Nasti buddhira yuktasya na cha yuktasya bhavana na cha bhavayata shanti ashandasya kudasukham. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി വരുതിയിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ യോഗത്തിന് അഥവാ മോക്ഷത്തിന് അർഹനാകുന്നു. അല്ലാത്തവന് ആത്മാന്വേഷണത്തിന് സമയമില്ല. അവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിറകെ എപ്പോഴും പാഞ്ഞു നടക്കുന്നു. അവൻ ലൗകികമായ ആഗ്രഹനിവൃത്തിക്കായി മാത്രം ജീവിക്കുന്നു. ഞാൻ ആരാണ്, എന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ അവൻ്റെ മുൻപിൽ ഇല്ല. അവൻ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് സുഖങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. അവന് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായ തൃപ്തിയില്ല. കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ സുഖം അവനെ എന്നും വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വശത്താക്കിയവനാണ്. അവന് ആത്മാന്വേഷണത്തിന് ധാരാളം സമയവും ഊർജവും ഉണ്ട്. അവൻ ശാന്തിയിലാണ്. അവൻ ഏറ്റവും വലിയ സുഖമായ മുക്തിയിലൂടെയുള്ള പരമാനന്ദത്തിന് സമീപം എത്തിയിരിക്കുന്നു. Here God says that if you can control your five senses, which means if we can control our desires, then we become fit to reach enlightenment. And those who do not want to stop their desire may not have time for this self-inquiry. And he is always after his desires. And he is after materialistic realization of his desires. He doesn't care about thinking about the meaning of his life, where he came from, where he is going to. His life is a journey from one pleasure to the next pleasure. And he is not satisfied. He is always striving for a bigger pleasure, and he is not concerned about regulating his emotions. And if we stop that kind of a journey of life, then we will have a lot of time for self-inquiry, and then we will have energy to do that, and then we will have peace. And that kind of a man who is just about to reach the joy of enlightenment after regulating his desires is very near to enlightenment. Verse 267. Indriyanam hi charatam yanmanonu vidhiyate tadasya haradi prajnam vayurnavamivambhasi. Now verse 268. Tasmad yasya mahabaho nigrihidani sarvasha indriyani indriyartebhya tasya prajna pratisthita. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ ആൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ്. അവൻ്റെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും യോഗത്തിന് അർഹത നേടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വഴികാട്ടാൻ കെൽപ്പ് നേടിയ ഒരാൾ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ്. അവനൊന്നിലും ആസക്തിയില്ല. വിജയത്തിൽ സന്തോഷമോ തോൽവിയിൽ ദുഃഖമോ ഇല്ല. അവൻ തൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കഴിയുന്നതും നന്നായി ചെയ്യുന്നു. അവന് കർമ്മഫലത്തെപ്പറ്റി ഉത്കണ്ഠയില്ല. അവൻ തൻ്റെ ആത്മാവിനെ അറിയുന്നു. അവൻ താൻ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണെന്ന് മുകളിലെ ആകാശം കാണുന്ന പോലെ വ്യക്തമായും നേരിട്ടും കാണാൻ പോകുന്നു. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് അതൊരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അത് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. Here God says that one who can control their five senses is capable of reaching the ultimate joy of enlightenment. Such a man will not have any attachment to anything in the world, in the materialistic world. And he is not concerned about the success or failure of any endeavor. He does his actions or karma as responsibly as possible, as best as possible, and he is not concerned about the result of his
deeds or actions or karma. He knows his Atma. He knows that there is something beyond our mind, and that is Atma or soul. And at the next stage, from this stage of Sthitha Prajna, he is going to reach the enlightenment in which he is going to experience that ultimate experience of the union with God. And he is going to experience that as he sees the blue sky above him. With that much clarity, he will be able to sense enlightenment or experience enlightenment. That is just what God says. And for ordinary people, it is just a concept of enlightenment. But for a Sthitha Prajnan who has gained the power to control his emotions, to control his senses, he is going to experience that ultimate experience of enlightenment. Verse 269. Ya nisha sarva bhudanam tasyam jagarti samyami yasyam jagrati bhudani sa nisha pashyado mune. മറ്റ് ജീവികൾക്ക് രാത്രിയായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് അവന് പകലാണ്. അവർക്ക് പകലായി തോന്നുന്നത് അവന് അന്ധകാരമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. മറ്റുള്ളവർ പകൽ മുഴുവൻ ലൗകികമായ ആഗ്രഹനിവൃത്തിക്കായി അലയുമ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ നിഷ്ഫലതയെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരല്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ആത്മീയമായ ഇരുട്ടിലാണ്. പകൽ സമയം കാണുന്നതെല്ലാം സത്യമെന്ന് മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ അവ മായയുടെ അന്ധകാരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. രാത്രി അവർക്ക് ഇരുട്ടാണ്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ രാത്രിയും ആത്മീയമായ പ്രകാശത്തിൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. പകൽ മുഴുവൻ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പുറകെ ഓടുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യൻ രാത്രി ക്ഷീണിച്ച് പരവശനായി ഉറങ്ങുന്നു. സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകട്ടെ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്തവനായതുകൊണ്ട് അവൻ നിദ്രയുടെ അന്ധകാരത്തിലും പ്രകാശം ദർശിക്കുന്നു. അവന് രാത്രിയും പകലുമൊക്കെ ഒരുപോലെയാണ്. Those who think that night is a complete darkness, they are wrong. Sthitha Prajnan experiences that kind of night with darkness as a day because he doesn't have any desires, because he is aware of the fruitlessness of chasing desires. He knows that the day for other people is actually a maya or illusion, because the fulfillment or gratification of those desires does not bring any lasting pleasure or satisfaction or meaning. And in the daytime, other people are chasing their desires to realize them, and at that time they are in darkness. Spiritually, they are in darkness because they do not know. They are not aware of the fact that chasing these desires do not bring them the ultimate joy, but it brings to them more desires. And they feel that everything that they witness at the daytime are true, but Sthitha Prajnan knows that they are not the ultimate truth. And for that kind of people, that night is darkness. It is void. It is null. But for Sthitha Prajnan, even in the night, even in the darkness, that light of enlightenment, the light of the spiritual wisdom is awake in his mind, because it does not chase his desires. He is not concerned about the gratification of his desires. So when other people are tired and when they are sleeping, Sthitha Prajnan does not have that much fatigue or tiredness. He
he is experiencing that light of the spiritual wisdom, and even in the night of darkness, he witnesses light, the light of the meaning, the spiritual meaning. So for him, night and day are the same. Verse 270. ആപൂര്യമാണമജലപ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാപ പ്രവിശന്തി യദ്വത് തദ്വത് കാമായം പ്രവിശന്തി സർവേ സശാന്തിമാപ്നോദിന കാമകാമി. നിരവധി നദികളിലെ ജലം സമുദ്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് കഴിയുമ്പോഴും സമുദ്രജലം മാറ്റം സംഭവിക്കാതെ പഴയ പോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ്റെ സമുദ്ര സമാനമായ മനസ്സിൽ സകല കാമനകളും ആഗ്രഹങ്ങളും അലിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാകുന്നു. സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് കാമനകൾ അഥവാ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് അതൃപ്തിയുടെയും അശാന്തിയുടെയും മലിനജലമായി മാറുന്നു. Here God says that in the mind of a Sthitha Prajnan who is just about to reach enlightenment, that kind of a man is Sthitha Prajnan. So in his mind, whatever desire that goes to his mind does not pollute his soul. Just like ocean, however big quantity of polluted water from any number of rivers reach the ocean, the quality or the nature of the ocean does not change. It remains much the same even after the entry of so much water from so many rivers. The ocean remains much the same. The nature of the ocean remains much the same. And the mind of a Sthitha Prajnan is like an ocean. Whatever that comes into his mind does not change the ultimate nature of his mind or his Atma. He is not concerned about the nature of water that goes to his mind, because it doesn't change, because it knows that in the vastness of his mind, in the vastness of the meaning that he has gained, this kind of polluted material from desires cannot do anything about it. He remains pure. His mind remains pure. His soul remains pure. And all the desires will get dissolved in that ocean of the mind of Sthitha Prajnan. And for ordinary people, their minds are filled with these kind of desires, the polluted materialistic matters, and they need to travel a long way to gain the wisdom and knowledge to become a Sthitha Prajnan and later to get enlightened.